مساء الخير واهلا بكم الى حلقه جديده من واشنطن اونلاين. كتب المبعوث الامريكي السابق الى سوريا جيمس جيفري مقالا مطولا في فورين افيرز الامريكيه دعا فيه اداره الرئيس جو بايدن والمشرعين الامريكيين الى ضروره ابقاء القوات الامريكيه في شمال شرق سوريا واستمرار الحمله لمكافحه تنظيم داعش. جيمس جيفري يقول ان اسباب وضروره ابقاء القوات في الشمال السوري باتت اكثر الحاحا مع الحرب الروسيه في أوكرانيا. لدى جيمس جيفري أسباب كثيرة يتحدث عنها عن ضرورة إبقاء القوات الأمريكية في الشمال السوري وتبعات هذا البقاء بما في ذلك هجمات الدرونز التركية، التهديدات التركية وغيرها من ملفات تدور في فلك المحور السوري. تابعوا هذا الحوار الحصري الذي نجريه اليوم مع جيمس جيفري. ابقوا معنا. أهلا وسهلا بك سعادة السفير جيمس جيفري في نورث بريس وواشنطن أونلاين. سيد جيفري، في مقال أخير لك في فورين أفيرز تدافع بقوة عن فكرة إبقاء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا وتطالب إدارة جو بايدن والمشرعين الجدد بإبقاء هذه المهمة مستمرة في سوريا. تقول في هذا المقال: علينا أن لا نهدي روسيا نصرا دبلوماسيا ونخرج من الأراضي السورية. هل ازدادت اليوم مصلحة أمريكا بالبقاء في سوريا مع التركيز الغربي على مواجهة الرئيس بوتين وطموحاته الخارجية؟ Yes, it's a complicated question because the troops in Syria are there for an official legal reason to continue to fight the Islamic State. So first of all, that fight is not over. And the fight would be undercut if we withdrew our troops from Syria. There's no doubt about that. That's what our military commanders say. That's what our allies on the ground, the Syrian Democratic Forces, also argue. But secondly, our troop presence, whatever its specific mission, along with the Israeli presence in the air going against Hezbollah and Iranian targets, and the Turkish presence in much of the north of the country, together block Assad, Russia, and Iran from achieving a strategic victory in the center of the Middle East. That was crucial years ago when I was doing the portfolio. It's even more important now with this alliance between Russia and Iran that we see in Ukraine, we've seen in Syria, and it's absolutely critical to stop in its tracks. نعم، أنت تقول أن إخراج القوات الأمريكية من سوريا سيكون بداية لتصفية أي نفوذ أجنبي آخر على الأراضي السورية. ستبدأ الضغوطات على إسرائيل وستمنع إسرائيل من شن أي غارات على الميليشيات المقربة بشكل أو بآخر من إيران. سيكون هناك ضغوطات على تركيا لتخرج أيضا تركيا من الشمال السوري، وبذلك سيبقى الأسد وحيدا في الساحة السورية. من وجهة نظرك الأسد لم ينتصر في هذه الحرب، ولكنه سينتصر إن خرجت كل هذه القوات، وستغيب وستتبدد إمكانية حدوث عملية انتقال سياسي في سوريا. ولكن هل يكفي إبقاء القوات الأمريكية على الأراضي السورية لتحدث عملية الانتقال السياسي؟ هل ترى أصلا أي جهود دبلوماسية لافتة من قبل إدارة جو بايدن اليوم باتجاه الدفع لعملية انتقال سياسي وتنفيذ القرارات الأممية بشأن سوريا؟ This is a very good question. Let me explain the logic behind where we are now, where I think the administration is now, or perhaps should be, and where we were in 2018-19. Simply maintaining a freeze, if you will, a frozen conflict, a set of ceasefires that essentially blocked any side from winning was not our plan A. That was the fallback plan B. The plan A was a step-by-step resolution within the framework of 2254 that would resolve the underlying civil war between Assad and much of his population, get the refugees back, get reconstruction flowing, and get all the foreign troops who'd been there since 2011 out of the country. The problem is that all the way up to President Putin in Sochi in May of 2019, this plan A was not accepted. So the default we did in the
Trump administration was fall back to freezing the conflict to ensure that the other side could not get a victory. By doing that, we not only blocked the other side from getting a strategic victory, we also hold the door open to an eventual return to a plan A. That's what the UN is still trying to do. That's what the Europeans want. It's what most of the Arab world wants. It's what the Syrian people want. And it would be the best way to solve many problems, including the final defeat of the Islamic State. We're still waiting for a response. Now, obviously, the conflict in Ukraine right now has eroded U.S.-Russian contacts on any subject. But the Ukrainian conflict will resolve sooner or later with a compromised diplomatic ending that I'm sure will preserve Ukrainian independence. At that time, the United States should again engage with Russia, engage indirectly through Russia with Assad to press for a compromise solution, because Assad has not won this war. What he's sitting on top of is rubble and ruin. يأخذ بعض السوريين على الحزب الديمقراطي أنه حين يكون في السلطة يسير إيران أكثر من اللازم ويبتعد عن الدول التي ترى إيران أنها ضمن نطاق نفوذها، منها سوريا واليمن والعراق. اليوم هناك خشية من قبل شريحة من السوريين من عودة إدارة جو بايدن بعد الانتخابات النصفية إلى الاهتمام بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وبالتالي إهمال الملف السوري لاسترضاء إيران وعدم الضغط عليها في مناطق في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا. هل تعتقد أن اهتمام الإدارة بعملية الانتقال السياسي، بعملية المحاسبة في سوريا ستتراجع أمام اهتمام مستجد ربما أمريكي من قبل إدارة جو بايدن بالملف النووي الإيراني؟ I do not think so. I think the Biden administration began in 2021 thinking along the lines you described, thinking very similar to the Obama administration. But I think that reality has hit the Biden administration upside the head. They realize that they're not going to get a nuclear agreement with Iran. They realize that Iran is not only a destabilizing force in the region, but it is a strategic ally of Russia in the war in Ukraine. That makes it impossible for them to return to the Obama, if you will, to paraphrase President Obama, share the region with Iran foreign policy. So that means that this administration has to confront Iran. That needs to be done in Syria, not just de facto what it's doing, but more actively, including responding more aggressively to Iranian and Syrian surrogate attacks on us. That means in Yemen, that means particularly in Iraq, and perhaps in Lebanon, although the administration did a good job brokering this gas agreement. So the administration has not taken this decision yet. It's the logical decision. I think that there are various obstacles to it. It's no longer trying to return to the nuclear agreement. I think that's on ice now. It is the residual beliefs of some former Obama staffers that you shouldn't make an enemy out of Iran. It's also a reluctance on the part of the Biden administration that is palpable not to do anything that looks too much like what the Trump administration did. But nonetheless, there is a way forward, and that is to start contesting Iran. And no other policy is going to win back the bulk of the region, the Arab states, Turkey and Israel. من يطالب من السياسيين الأمريكيين بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا يقول أن عدد قواتنا في سوريا أصلا قليل وضئيل جدا بالمقارنة مع حجم النفوذ الإيراني على الأرض، عدد قوات النظام السوري، عدد القوات الروسية والثقل الروسي على الأرض. كل هذا يعرض الوجود الأمريكي في سوريا للخطر والجنود الأمريكيين للخطر من الأطراف المختلفة بما في ذلك الطرف التركي. هل باعتقادك أن القوات الأمريكية ستصبح في مأمن أكبر في سوريا إذا ما زاد عددها وتوسعت هذه المهمة؟ Well, remember, it's not a question only of numbers of troops. The number of troops on the ground along the Euphrates in early 2018, when hundreds of Wagner mercenaries came across, were far smaller than 900.
and look what happened to those Wagner troops. It's a question of capability. And the United States forces on the ground are supported by the entire weight of U.S. air power and strategic power in the Middle East. And that power is very, very strong. It can be mobilized in an instant. You've seen the raids we launched against al-Baghdadi, against other Islamic State terrorist leaders. We have extraordinary capabilities in the region. Our troops can protect themselves. The question is, will the Biden administration give them the latitude to respond aggressively to Iranian or other attacks? نعم، ولكن حدث وأن تعرضت القوات الأمريكية في دير الزور مثلا لعدة هجمات، لعدة محاولات لاستهدافها في شرق سوريا. هل باعتقادك إدارة جو بايدن تمنح القوات على الأرض صلاحيات واسعة للرد على أي اعتداءات محتملة من قبل أي طرف على الأراضي السورية؟ If there are American casualties, yes. At times, even without casualties, the Biden administration takes a military response, but it is typically what we call a pinprick. It's not designed to do anything other than to show irritation or a warning of sorts. My experience in decades of dealing with the Iranians in Syria and Iraq and elsewhere in the region is that may not be enough. You may have to hit the Iranians hard. That is risky, but it can be effective. Taking out Qasem Soleimani turned out to be extremely effective in contesting Iran in the region. It was also quite dangerous. That is the calculus the Biden administration has to look at. حين كنت في الحكومة الأمريكية راعت الولايات المتحدة نوع من الهدنة، اتفاقية لوقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية. روسيا أيضا كانت جزء من هذه الهدنة، ولكن اليوم الطائرات المسيرة التركية تذهب بعيدا في عمق شمال شرق سوريا، تصل إلى القمشلي والحسكة وتستهدف قيادات في قوات سوريا الديمقراطية، قيادات قتلت إلى جانب الولايات المتحدة تنظيم داعش المتطرف. ألا تتضمن الهدنة مسألة عدم قيام تركيا بمثل هذه النوع من الاستهدافات والطلعات الجوية؟ وما هي ردود فعل الإدارة الأمريكية على هذه الهجمات التركية؟ The ceasefire, which was never officially a ceasefire in October 2019, talked about significant ground movement. That has been frozen on both sides, on the side of the Syrian Democratic Forces and on the side of Turkey and its Syrian opposition military allies since that time. However, the Turks never agreed to stop attacking what they consider to be PKK targets. The problem there is some SDF leaders are also associated with the PKK. Some PKK activities, not direct attacks, but other activities that endanger Turkey's national security are conducted or supported out of northern Syria. That's a complicated problem. We understood it when we came in 2014 and began working with the PKK offshoot in Syria, the YPG. And it has been a tense and delicate situation, a three-sided triangle of diplomacy and sometimes tension between Turkey, the SDF, and the US since then. But the point is, Turkey remains well protected against the PKK across its frontiers in Iraq and Syria. The SDF remains an ally to suppress the Syrian Democratic Forces, and the US and Turkey continue to cooperate on many issues. So I would say it is a very difficult issue. It has to be managed carefully, but that doesn't mean it cannot be managed carefully, and I would argue it has been. But you have to wake up every day and realize that if you make a mistake, something bad will happen. نعم، ولكن لا يخفى على أحد أن عدد من المسؤولين الأمريكيين ومن ضمنهم حضرتك جلسوا مع كبار قيادات قوات سوريا الديمقراطية وصرحوا، ومنهم أنت، بعلمهم بارتباط هذه القيادات بحزب العمال الكردستاني. هذا أمر لا يخفيه أحد. رغم كل هذا عملتم مع قوات سوريا الديمقراطية، عملتم مع هذه القيادات وشاركتكم هذه القيادات في قتال تنظيم داعش. هل هناك خطوط أمريكية حمراء فيما يتعلق بمن يتم استهدافهم تركيا، ماهية التحركات التركية فيما يتعلق بالمسيرات وطلعات المسيرات فوق شمال شرق سوريا؟
I would say I don't want to get into the details. First of all, they were sensitive when I dealt with them, and they may have changed, and they certainly are still sensitive today. In general terms, the United States has committed to the Turks that weapons that we give the SDF will not be used against Turkey on Turkish territory, that there will be no attacks launched from areas that the SDF controls into Turkey. And with one minor exception, there have not been any, with the limited and understandable exception when Turkey and the SDF were fighting for that period in October 2019. And finally, that Turkish operations will neither target American or endanger American forces, nor will they undercut the joint U.S. SDF operations against the Islamic State, which is in everybody's benefit, including Turkey's, which has suffered more Islamic State attacks than any other country other than Iraq and Syria itself. So I would say that within that general framework, there are discussions all the time on what the actual red lines are. وأخيرا سيد جيفري، هل تخدم مسألة إبقاء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، قوات سوريا الديمقراطية، استقرار الإدارة الذاتية، استقرار شمال شرق سوريا وسكانها ومستقبلها السياسي؟ ماذا عن المستقبل السياسي لهذه المنطقة؟ Well, the political future of Northeast Syria is something that the United States has stated publicly to Turkey, to the Russians, and thus indirectly to Assad, and to the Syrian Democratic Forces itself, is a question for the Syrian people to resolve under the terms of the relevant UN Resolution 2254 of December 2015. The United States does not have any political agenda within Syria, including in the Northeast, beyond 2254. That was a position in the Trump administration. That is the public position of the Biden administration, and I really believe that is the true position of the Biden administration. شكرا جزيلا لك ضيفي السيد جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا. كنت معنا من واشنطن عبر شبكة زوم. Thank you. وفي الختام شكرا لكل متابعي واشنطن أونلاين. ألقاكم في حلقة مقبلة. إلى اللقاء.